Where can we easily meet water birds? Of course, in the coastal wetland ecosystem. Here, with the presence of mangrove forests, various types of birds can be seen throughout the year. Watercook. Di mana kita dengan mudah bisa bertemu burung air. Tentu saja di ekosistem lahan basah pesisir, di sini dengan adanya hutan mangrove berbagai jenis burung dapat dilihat sepanjang tahun. With a combination of oceans, estuaries, rivers, mangrove forests, fish farms, and agricultural land, especially rain-fed rice fields, the coastal area of East Asia is special and unique, becoming a hidden paradise for the world of birds. Dengan kombinasi lautan, muara, sungai, hutan mangrove, pertambakan dan lahan pertanian khususnya sawah tadah hujan wilayah pesisir timur Aceh menjadi spesial sekaligus unik, menjadi surga tersembunyi bagi dunia burung. Mangrove forests with all their contents are not only a paradise for birds but also a paradise for all living creatures, especially humans. We all need mangroves. Never neglect to protect and care for them, because mangrove forests were perfectly created by God, the creator of nature, to be used wisely and responsibly. Hutan mangrove dengan segala isinya bukan saja surga bagi burung, akan tetapi surga bagi semua makhluk hidup terutama manusia. Kita semua membutuhkan mangrove, jangan pernah lalai menjaga dan merawatnya, karena hutan mangrove diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan pencipta alam ini untuk dimanfaatkan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Food sources in the mangrove ecosystem are abundant, so that the guarantee of the life cycle and the maintenance of the food chain in a sustainable manner is in our hands. Never be greedy to control this area personally and in groups, and never think for human beings who cut down mangroves illegally that it is the only source of income. It must be remembered that one mangrove cutter compared to 1,000 fishermen who depend on their lives to earn a living. Sumber makanan di ekosistem mangrove berlimpah ruah sehingga jaminan siklus kehidupan dan terjaganya rantai makanan secara berkelanjutan ada di tangan kita. Jangan pernah serakah untuk menguasai kawasan ini secara pribadi dan kelompok, serta jangan pernah berpikir bagi oknum manusia penebang bakau secara ilegal bahwa itu satu-satunya sumber mencari nafkah. Harus diingat bahwa satu penebang bakau berbanding 1.000 nelayan yang bergantung hidup untuk mencari nafkah. Grouse, along with other birds and animals, are part of the mangrove ecosystem, which can be naturally sustainable. We humans, as caliphs on Earth, have a great responsibility to manage this area so that it remains sustainable.
Belibis beserta burung-burung dan satwa lainnya menjadi bagian ekosistem mangrove secara alamiah bisa lestari. Kita manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai tanggung jawab besar untuk mengelola kawasan ini agar tetap lestari. The birds that live in the mangrove forests on the east coast of Asia will remain sustainable if we are able to protect them together. A hidden paradise for the world of birds is starting to open because the mangrove forests are experiencing extraordinary pressure. Every day tens of thousands of mangrove trees are cut down to make mangrove charcoal. Only a handful of people get a little profit, while hundreds of thousands of people who live in this area want the mangroves to remain sustainable. Burung-burung yang hidup di hutan mangrove pesisir timur Aceh akan tetap lestari jika kita bersama mampu menjaganya. Surga tersembunyi bagi dunia burung mulai terbuka karena hutan mangrove mengalami tekanan yang luar biasa. Setiap hari puluhan ribu batang mangrove ditebang dijadikan arang bakau. Hanya segelintir manusia yang mendapat sedikit untung. Sementara ratusan ribu masyarakat yang hidup di kawasan ini menginginkan mangrove tetap lestari. The local name is ayam-ayaman.